Okay, if you watched the previous videos on blockchain, Web3, crypto, coins, tokens, tokenomics, then you already have some clarity. If you haven't, don't worry. iCardలో links ఉన్నాయి. Finish this video and go watch them. Even after understanding all that, there is one big doubt almost everyone gets. How does the blockchain actually decide what's true and what's fake? If you ever felt that confusion, congratulations, you're on the correct path. Today's video will unlock everything. ఇంగ్లీష్ కొంచెం ఎక్కువైపోయింది కదా, తెలుగులో కంటిన్యూ చేద్దాం. మీలో చాలా మంది ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు, బ్లాక్ చైన్ అంటే సెక్యూర్ అని చెప్తారు, బట్ హౌ? క్రిప్టోలో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫేక్ చేయలేమంటారు, బట్ ఎలా? వెబ్3 డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటారు, బట్ హూ డిసైడ్స్ వాట్స్ రైట్? These doubts are good. These doubts mean your brain is ready for the next level. Let me tell you a small story. ఒక విలేజ్ ఉంది, నేమ్ అమరాపురం. ఈ విలేజ్లో ఒక స్పెషల్ రూల్ ఉంది. ఎవ్రీ సింగిల్ మనీ ట్రాన్సాక్షన్ మస్ట్ బి రిటన్ పబ్లిక్లీ ఇన్ వన్ బిగ్ బుక్. Not just one book. Every house, every person has the same copy of that book. అంటే ఎవరైనా ఎవరికి పేమెంట్ చేసినా ఎంత చేసినా అందరికీ తెలుస్తుంది. Why? Because the village wants zero corruption. Simple కదా. ఇది బ్లాక్ చైన్ కాన్సెప్ట్ కి బేసిక్ ఫౌండేషన్. లెట్స్ టేక్ 4 people from that village. రాజు, సీత, అహ్మద్, లత. ఈ నలుగురు ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ని తమ తమ నోట్బుక్ లో రైట్ చేస్తారు. ఇదంతా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లెడ్జర్ లాంటిది. బట్ వన్ డే రాజు ట్రైస్ టు చీట్. He writes in his notebook, Sita paid me 100 rupees, but she didn't pay him anything. So, which notebook is correct? Raju's or the others? ఈ మూమెంట్ ఎవ్రీ బ్లాక్ చైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫేసెస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమ్. మన విలేజ్లో నలుగురు మెంబర్స్ ఉన్నారు, బట్ బ్లాక్ చైన్లో లక్షల నోట్స్ ఉన్నాయి. మిలియన్స్ ఆఫ్ నోట్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ వర్షన్స్. Who decides which one is correct? Before we solve Raju's cheating problem, let's quickly remember what we learned earlier. Blockchain is a digital public notebook. Crypto is the digital money. Coin is a native currency of own blockchain. Token runs on someone else's blockchain. Tokenomics is how crypto flows inside the system. Web3 is a world controlled by users, not big companies. Now, all these concepts only work if one thing is strong. The rule that decides which record is true and correct. That rule is called consensus mechanism. Consensus mechanism. Consensus అంటే అందరూ ఒకటే మాటకి అగ్రీ అవ్వడం. లైక్ ఇన్ అమరాపురం స్టోరీ, ఎవ్రీ హౌస్లో ఒక బుక్ ఉంది. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ అందరికీ విజిబుల్. రాజు చీటింగ్ ట్రై చేసినప్పుడు 3 notebooks సేస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ నాట్ డన్, బట్ ఓన్లీ 1 notebook సేస్ పేమెంట్ చేశారు. Who will you trust? Exactly. This trust building process is called consensus. And in blockchain world lo, there are many types of consensus mechanisms like proof of work, proof of stake, delegated proof of stake, proof of attendance, ila chala unnai. But today we discuss the most important two, proof of work and proof of stake. Imagine Amarapuramlo rules change ayyayi. Before writing a transaction, there are validators who validate the transaction, and these validators must solve a puzzle. Koncham tough puzzle. Ever first solve chestaro, only their version of the transaction is accepted. This creates competition. People who solve the puzzle are called miners. They spend electricity computing power, and if they solve first, they get a reward. That reward is crypto. This entire process is called proof of work. Proof of work is security through hard work. Bitcoin uses this, super secure but slow, and huge electricity consume chestadi. But even though proof of work is good, but it has some disadvantages. So people invented a new mechanism called proof of stake. Proof of stake lo puzzle undadu, but people stake their money to prove they are trustworthy. సిస్టమ్ ర్యాండమ్గా ఒక స్టేకర్ని చూస్ చేసుకుని వాళ్ళ రికార్డ్ వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు చీటింగ్ ట్రై చేస్తే వాళ్ళ స్టేక్ కట్ చేస్తుంది. సో నోబడీ టేక్స్ దట్ రిస్క్. ఎథీరియం సెప్టెంబర్ 2022 వరకు ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్ యూస్ చేసింది. తరువాత ఫుల్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్టేక్ కి షిఫ్ట్ అయింది. సొలానా, పాలిగన్ ఇవి కూడా ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్టేక్ యూస్ చేస్తున్నాయి. ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్టేక్ ఇస్ ఫాస్ట్, చీప్ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ. సో మన అమరాపురం స్టోరీలో వెదర్ ద సాల్వ్ పజిల్స్ ఆర్ స్టేక్ మనీ, both have only one purpose: decide the truth, stop the cheaters, protect the system.
ఇప్పుడు మీ అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా ఎందుకు బ్లాక్ చైన్ అంటే సెక్యూర్ అని చెప్తారు, క్రిప్టోలో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫేక్ అవ్వని చెప్తారు, Web3 డీసెంట్రలైజ్డ్ అని అంటారు. బికాస్ ఆఫ్ కన్సెన్సస్ మెకానిజం. దీస్ రూల్స్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ హానెస్ట్, ఫేర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఇప్పటి వరకు విన్నారు అంటే మీలో Web3 స్పార్క్ ఉంది. మీ క్యూరియాసిటీ, మీ సపోర్ట్ మాకు బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్. మన తెలుగు యూత్కి సింపుల్, రియల్, క్వాలిటీ Web3 కాంటెంట్ ఇవ్వడం తెలుగు DAO మిషన్. ఎవ్రీ డే 5 to 10 minutes వీడియోతో మీ Web3 జర్నీని ఈజీ అండ్ పవర్ఫుల్ చేస్తాం. అండ్ నౌ ద నెక్స్ట్ బిగ్ క్వశ్చన్ అరైవ్స్. వాట్ ఆర్ వాలెట్స్? హూ కంట్రోల్ యువర్ కీస్? వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ సెండ్ క్రిప్టో? ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లారిటీ ఇస్తాం. నచ్చితే లైక్ చేయండి, నేర్చుకుంటే షేర్ చేయండి. దిస్ ఇస్ తెలుగు DAO. ఐఎమ్ యశ్విత సైనింగ్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ.